Hey, salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve pour ce nouvel épisode du Let's Play de Dreamfall Chapters. Et on était dans l'auberge désaffectée désormais. Et on était avec Crow, on essayait de trouver un moyen de sortir. Cependant, il n'y avait plus de poignée à la porte. On avait repéré un chandelier et le trou là-bas. Mais ça, par There's contre, faut qu'on something réussisse up à le there. choper. Hmm, Tu veux pas m'aider, Crow, un peu? Hop, on peut le diriger. Hey, Crow, can you check out that metal thingy up there? What? The door handle I removed in order to get some privacy and. Oh, c'est lui qui l'a Oh. retiré. Seriously? One door handle coming right up. I mean, down. Ok. Vas-y, gros. Bah merci du coup. Mais tu me l'as pas donné? Ah bah elle est à côté. Ok. Bah écoutez, on va l'utiliser sur la porte et on va sans doute sortir. Je suis surpris qu'ils viennent pas avec nous, mais bon. Écoutez, hein, c'est la vie, hein. Et on est dehors. Alors on sait pas trop pourquoi quand Zoé elle transplane entre les plans, elle se récupère des vêtements de la zone où elle arrive. C'est un petit peu surprenant. C'était pas du tout ce qui était arrivé à April dans le premier jeu d'ailleurs. Mais bon, on va dire que c'est pour le scénario. Ah là là. Par contre, j'adore ces vêtements sur ce passage-là. Et on est de retour ici. Ça rappelle des souvenirs, hein. I Ah, thought tu you viens were aussi? staying put. In this godforsaken pigeon's nest? I'm done living like a gnatcatcher and not having any adventures. It was fun for a while, but I'm ready to live again. So what exactly is this thing we're doing? Uh, Finding someone who can help me get to the Purple Mountains and the first Dreamer. And what kind of adventure are we talking about here? A light stroll along safe, well-lit streets, camping out in the woods under mostly clear skies? Facing potentially life-threatening dangers on perilous mountain paths? I'd say that last one is a distinct possibility. Oh, great. That's great. Already regretting this. Très bien. Par contre, on n'a pas vraiment d'indice sur où aller pour le moment. On voit qu'il y a une affiche ici qui nous dit la taverne est fermée, mais tous les patrons et des... Ouais, oui, je saurais pas trop dire. Bien pensants, bien souhaitants plutôt, sont bienvenus au coq et au chat. L'autre taverne que l'on connaît via Kian. Bah, je suppose qu'il va falloir y aller. Parce que là, de toute façon, j'ai pas beaucoup d'éléments où aller. On peut lui parler un peu. Is there a plan, or are we just winging it? Boom-ching. Depends. Are the rebels still around? I've heard mentions of rebels, yes, mostly preceded by cursing and followed by loud calls for slit throats and severed heads. That's our plan then. Find the rebels. Évidemment, hein. Any idea where we can find the rebels? I've only been back a couple of months and I've mostly been nesting, so no idea. Great. Wait, nesting? Isn't that something only... Stop! Let me stop you right there. And let's never speak of this again. What's this? Ah The bah voilà. journeyman is closed, but all patrons and well-wishers are welcome at the Rooster and Kitten on Iread Avenue near Southgate. And here's a drawing of a rooster and a kitten, just to avoid any confusion, I guess. That's right. A pussy riding a kitten.
On a cock, a rooster. Is it just me, or is that, Not just you. good? Good. Good. Well, this is as good a clue as any. To the cock and the rooster and kitten we go. Ok. Bon, j'avais pas This vraiment is spécialement crazy. vu I'm really here. And I remember it all. ou Well, pensé à I remember some of it. cette Things do analogie. look a little Mais très different. bien. But, you know, wow. I'm back. And it wasn't a crazy coma dream after all. Construction work. They've been It's building connected to the pipes. Looks steampunky, very retro future. I can't even begin to guess what they're for. Ever silent. Oh, c'est horrible les tuyaux, c'est trop moche. I hope it's worth it. Whatever Oh là the là, price ça gâche for. tout le design de la ville, si on peut dire. Oh. Ils ont bien foutu le bordel, les Azadi, quand même. Alors, gros, il est là-bas, donc on va le suivre. Hein. On va quand même inspecter ce qui se passe un peu. I fit right in with the locals. Oui, c'est vrai. Oh, on peut peut-être caresser les bébêtes. Nice thing. Good boy or girl. Et lui, il raconte quoi? It warms my heart to Ah, see you désolé, standing c'est pas before me, sous-titré. standing up for what's good and fair. Glory, cousins. Bah, supposer que c'est par là, hein, s'il y a croquis ici. So what have you been up to since I last saw you, Crow? Like I said, after we parted ways, I woke up in Sadir. I have no memory of how I got there. I spent some time living wing to beak on the streets, disguised as a common cockatoo. That didn't go so well. I truly hate other birds, foul-brained tits. Eventually, I got help and found a ride back to Marcuria. Then I moved into the Journeyman, then I met you, then we went off on adventures together. But enough about me. What about you? What have you been up to? Coma, mostly. That sounds nice. Was it nice? Wouldn't recommend it, no. I like their style. Maybe I can introduce a line of Arcadia-influenced fashion when I get back. Sorcery about these days makes life a bit more Peut-être. Bon. predictable. Alors, je sais plus vraiment où c'était, le chaton et le coq. Happy Reap Moon. Ah, Are you c'est from pas the traduit. East? People do come from far and wide to join the festivities. Welcome People to look friendly enough, but I only see humans, no magicals. Ah, What happened to them? c'est vrai qu'elle sait pas Zoé. Elle ne sait pas. On peut regarder la map sinon? Bah, de toute façon, on doit l'avoir sur nous, la map. Hein. Alors, on est ici. Le coq et le chaton, c'est en petit 4. Ah ouais, je dois descendre sur le côté, repasser par la vieille ville et remonter. On peut pas passer directement apparemment. De toute façon, même là, je peux pas passer. Il faut que je fasse tout le tour si je voulais atteindre le B. Bah d'accord, bah écoutez, il n'y a plus qu'à faire ça. Hein. Mais du coup, ça veut dire qu'on repart en arrière. Ah ça y est, je me suis paumé juste en sortant de la map. Ouais, c'est ça, je peux peut-être passer par là pour aller plus vite du coup. Bon, on voit que Zoé, elle trottine aussi. Hein. C'est pas des experts de la course dans ce jeu. Mais bon, l'ambiance est un peu calme. C'est plutôt agréable en Saying fait. the Magicals didn't destroy the ghetto. I fit right in with the locals. Ok, tu vas dire ça tout le temps en fait. Je pensais qu'elle allait dire des trucs un petit peu plus pertinents. Mais non. Oh, c'est quoi ça? They look shady. What do they do? Steal a magic hammer or something? Ok. J'ai pas l'impression qu'il y en a que je connaisse. Non, j'en connais aucun. Il y en a d'autres ici, mais je pense que ça va être plus ou moins les mêmes. Sauf le Beware Magicals. Et le Onox. I can tell from the Il écrit etching s'il that this n'était pas là. man is dodgy. Honor Hilaris. What kind of name is that? A very dodgy name is what that is. Très bien. Allez. Ok. C'est plus ici que je suis censé passer. Ah mince, c'est bloqué ici.
peut plus passer là. Ah, flûte. This is the enemy. Well, not that guy in Et si je particular. passe là, ça va me faire aller... Ah, je peux peut-être he's aller dans le just parc doing his job. par ici. Peut-être qu'il y a un moyen de descendre derrière. Bon, désolé, hein. On essaie de se repérer. On est comme Zoé, nous, on débarque. Hein. On a beau avoir visité cette ville plein de fois. Alors, je pense que c'est un chemin qui est volontairement bloqué pour nous faire passer dans des zones. Celle là-bas. Voilà, je vais quand même aller vérifier l'ancienne maison du petit gars qui traverse le temps, si on peut dire. Qui est dans toutes les époques en même temps. Même si on pourra rien y faire. Rustic. Like something out of a Miyazaki Bon, movie. la petite I could référence. see myself living here. Allez, Zoé. C'est dommage hein, qu'elle marche si lentement, qu'elle court si lentement. Parce que marcher, c'est comme ça. Alors, ça va toi? Ah, on peut pas lui parler. Oh là. Elle a une mine sympathique, hein, ça donne envie d'acheter. Dis donc. Ah, on peut pas leur parler, je suis un peu surpris, déçu. I like their style. Maybe Ok, I can oui. introduce a T'as line que of ça à dire, hein, Arcadia toi. influenced fashion when I Oh, get des back. amoureux. Did I just see you speaking to a bird? You shouldn't, you know. Sorcery. There are national frontiers everywhere. And they'll turn you in. Or worse. Ok. Alors techniquement, on n'a pas parlé à Crow. Je sais même pas où il est d'ailleurs là. Mais elle nous dit faites attention, je vous ai vu parler à un corbeau. Évitez, c'est pas très bien vu ici, on dirait de la sorcellerie. People look friendly enough, but I only see humans, no magical. Est-ce qu'on va pouvoir passer là-bas? What J'ai happened l'impression que oui. On peut aller jusqu'à la fontaine, donc à mon avis, c'est bon. So, how's business? Je sais pas si j'ai perdu des interactions avec Crow en ne le voyant pas. Ah, il y a une grande porte quand même. Mais c'est pas grave, on y est. C'est juste à côté. Je vais quand même aller voir le ménestrel là-bas. Ah, c'est juste un compteur, c'est pas un ménestrel. Oh, il n'y a pas d'interaction. Oh, je suis un peu déçu. On a l'impression qu'ils ont un petit peu de mal à finir cette zone en fait. Ils ont mis des trucs, ils avaient prévu des choses et au final, bah, ils les ont pas faites. I fit right in with the locals. I like their style. Je note aussi que Maybe quasiment I tous can les introduce a personnages, line pas of tous mais une bonne Arcadia partie, influenced fashion ont when des I get vrais back. prénoms. People look friendly enough, Comme s'ils but I servaient à only quelque see chose. humans, no magicals. Sauf que nos What commentaires, happened eux, to bon, them? bah voilà. C'est à toi. I fit right in with the Ouais, ok. locals. Mais là, Crow. Ça, mon pote. I'm going inside. Wait for me? What else can a free bird do? I need the open sky over my head. Or at least a proper hole in the roof. I'll be right here. Or over there. Where there's cheese and... Ooh, is that a bread crust? Don't look at me. I'm not. I'm going in. Ok. Après, on connaît personne à nous, là. Donc, ça peut être problématique, cette histoire. Même si, par pur presque hasard, on est pile au bon endroit pour trouver les rebelles. On va parler au tavernier. Hein. That must be Ulvik the ever thirsty. He does look like he could drink a lot. Bravo. Welcome to the Rooster and Kitten. Hey, greetings. Well, met? What? What? I don't know. I'm foreign. You don't say. From where exactly? I'm a traveller myself, but I can't quite place the accent. Bah, on sait rien. I have no idea. I wish I'd taken. I'm just going to wing it. Say something. Say anything. I have no idea. On va pas dire du nord parce qu'il me semble que c'est là où il y a les Azadi. Azadi. Allez, on va dire à l'ouest, mais bon. West. Just back west. Far, far back. What? Azadir? Ah mince. Further left. West. Further west. I didn't think there was a further west. I thought Azadir was as far west as west goes before it's east again. Right, well, you know, east, but by Aïe, aïe, way aïe, 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 aïe. of the west.
that makes no sense to me, but then there is much that I haven't seen yet during my travels. What's this land named? Canada. Americanada. Yep. Home sweet Americanada. So what'll it be today? I'm sorry, what? You know, you're not the first person confused by that question, even though, by all appearances, this is a drinking establishment. I don't know what I'm doing wrong. Is it my demeanor? Do I not appear appropriately barkeepish? No, you're absolutely barkeepish. You exude publicanism. Drinks. There to be festivities going on in the city. Le problème c'est qu'on peut pas le payer. What do you order in an old-timey tavern? These clothes are warm and itchy, and I'm in dire need of refreshment. Beer. What do you order in an old-timey tavern? There appear to be festivities going on in the city. When in Rome? Alors on va demander un truc doux et fruité. I wouldn't say no to a festive drink with a tiny umbrella. C'est un choix important ça. I beg your pardon. Oh, ils abusent. Why would liquid need cover from the rain? Should have seen that one coming. Do you have something tall and sweet and not too strong? Preferably with pieces of fruit attached to it. How about a mug of watered-down apple cider with an onion in it? That also works. Are you certain you're in the right place? Not at all. Honesty. Ha! I like it. It's all too rare these days. From your attire and, well, all of you, I'd say you're probably looking for a place up High Hall, not down here, dockside. This is a rough neighborhood and, well, you do stand out in my usual crowd of ne'er-do-wells, and standing out isn't always a good thing these days. I'm certain this place has some connection with the Resistance. Maybe he's right, or maybe he's just trying to get rid of me. No, this is my kind of place. I'm into dives. I'm sorry, I didn't mean to say that. Oh, that's the nicest thing anyone said about my pub in a long time. Really? Maybe it's a language thing. So what else can I help you with, young lady? Bonne The question. city has changed quite a bit On peut since demander my un last petit visit. peu Fewer non-humans and more pipe work. des infos sur la ville. It's been a while since I was here last. What's new? Given your age, pardon me, I didn't mean to presume. Perhaps your last visit wasn't so long ago. Oh, a year and a half at least. At least, well, there's no old town anymore. They burned the ghetto to the ground and shipped non-humans off to the islands. Also, the Azadi have built a network of metal tubes. It's everywhere. No one knows what it's for, but there it is. It's supposed to make things efficient. And they finished their tower. It's cordoned off until next week's grand ceremony, but it's an impressive structure. Tallest in all the Northlands, they say. Bah, c'était beaucoup d'infos, merci. I've only seen Allez, on humans met les so pieds dans le far. plat. There used to be blue people, furry people, not. Where are all the magical races? Oh, you don't know? Well, you are foreign. They've been, what's the word? Repatriated to their original homelands. Well, it's for their own good. Mercuria is a human city now. There's really no need for sorcery anymore. The magicals are better off in the south, I'm sure. You don't sound convinced. I am sure. Ensuite, on This va pub parler de was sa not taverne. called Didn't this used to be the The cock and puss. Someone's bright idea of a joke. Oh, we all get it. The cocky cockerel with a permanent frown on his face. Clever wordplay. Look at us, aren't we punny? Yeah. Wait. What? I didn't approve. Too clever for its own good. But the painting of a tiny pussycat with a big smile riding on top of a proud capon. That idea I could get behind. It's sweet. It's sincere. It's family friendly. It's how I like my clientele to see me. Ok. I saw some. The Azadi are still running the city. Oh, they're not. The council runs the city. The emissary is. She's an advisor. Her advice is invaluable. Of great value. Il a l'air super to all of convaincu. us. Sounds like a good arrangement.
And the soldiers everywhere? For our protection and benefaction. They keep us safe from enemies outside and inside, from rebel terrorists and the like. Mhm. There's some sort of festival going on. The reaping? On peut poser une I could question use it. là-dessus. De toute I façon, on va keep faire tous les hearing sujets. about the Mais je pense que c'est reaping. pas très intéressant Reap celui-ci. moon, feast of reaping. I thought this was why you came to Mercuria. Yes, I did. This is the reason for the coming to Mercuria, but I didn't read the literature before booking everything, and, well, The reaping is the harvest festival. It's when the farmers bring their produce to the city markets. We celebrate this occasion with an entire month of reveling, culminating in the Feast of Reaping on Reap Moon's Eve. It's a giving of thanks to the earth and sky, the balance, the gods and goddesses, for providing food for the dark months ahead. And it's a fantastic excuse for eating and drinking as much as you can stomach. he mentioned something about a C'est vrai qu'il a parlé de la grande cérémonie à la tour. Donc il nous a dit que la tour elle était terminée, elle était en construction dans le précédent jeu. Je sais pas ce qu'est la grande cérémonie, mais c'est sûrement une espèce d'inauguration un petit peu religieuse aussi. What's the grand ceremony about? It's the official unveiling of the Tube Network. I reckon it's where they'll tell us all about how things will be efficient in the future. The ceremony's taking place next week, on the day of the Feast of Reaping. The emissary probably thought it'd contribute to the celebrations. Won't make much of a difference to us Mercurians, to be honest. We'll still eat too much, drink too much, and pass out in the gutters when the sun rises. Bah super. I mean, it's tradition, and tradition must be honored. Cerfs-volants. Flying those kites above the city. Je les ai pas repérés, je vous avouerai, les cerfs-volants. Are the red kites significant in some way? Kites? You mean the dragons? They're traditional, but it's frowned upon. See, these days they're more of a symbol. Ah, They represent magic. The balance, the drag kin. And they represent resistance to the Azadi, to the new laws, to the exile of magic. ça peut être un indice en fait. If you're caught with a dragon, or even if you stand too close to someone flying a dragon, the guards will arrest you. You will be punished. Best to ignore them and avoid trouble, because that's what those dragons are. Trouble. What do you know about the resistance? Quelle discrétion. You know, rebels. Rebel movement. The magical Je pense qu'il a compris. Hein. insurgency? No? We don't discuss terrorists here, madam. Oh. Right, I'm sorry. I didn't mean... I was just curious. Tell you what, there's someone you might want to talk to over in the smithy in City Green. It's on the far side, close to the gate into the booms. Go knock on the door. Tell them you're there to inquire about the library. But now I'm afraid I have some work to do. I've been neglecting my other customers for too long. Oh, I'm sorry. Thanks for all your help. Par contre, il est parti le type à lunettes. Hein. Ok, bon, il faut aller au parc de la cité. Ouais, il est vraiment parti le type à lunettes. C'est pas bon pour nous ça. Mais il nous a quand même renseigné le tavernier. Mais bon. À mon avis, Zoé, faut que tu fasses gaffe à ce que tu fais, ma petite dame. Alors du coup, nous, on I got a remonte lead on the ici. resistance. While I'm looking into Mais that, there's tais-toi. something I want you to do. Oh, il y a des A gens à mission. côté. Mission is my middle name. No, that's not true. It's Edward. No, also a lie. I just always wanted to be an Edward. I need a bird's eye view of things. Are you trying to get rid of me, Zoe? Of course not, but I'll feel much safer if you're watching out for me up there while I'm following up on our lead down here. I feel a swelling in my chest cavity that can only mean one thing. Pride? No. Oh. Imminent burp. But I will do this thing that you ask of me, and I will feign pride if you need me to. Knock yourself out. Geronimo! Except in reverse. A minareg. Aucun sens, mais ok. Ah là là, sacré croc. Hein.
Eh ben écoutez, nous on va se rediriger vers le parc. Alors il me semble qu'on était passé par ici. Et qu'on remonte. J'essaie de voir ces cerfs-volants. Ils ont parlé de cerfs-volants. Mais j'en ai pas vu, je les ai pas identifiés en tout cas. Là j'en vois pas. Ah! Regardez, il y en a un là-haut. Bon, c'est pas là-bas que je dois aller, mais il y en a bien un là-haut. Ok. Ah non, on n'est pas encore au parc. Pour moi, le parc, c'est tout au bout. Et il a parlé d'une forge, en fait. Ça devrait être dans le coin. Peut-être cette maison-là, on voit qu'on a un accès. Oh, il y a un petit passage là aussi. Oh oui, ouh. Ye Forgeron. old smithy. No, that's not what it says. It just says blacksmith. This is not a Renaissance fair, Zoe. Ok. C'est quelle porte? Il y en a plusieurs, mais il y en a une là-bas avec un point. There's no one home. Ok. Bon, celle-ci non plus, j'imagine. Hein, mais... This can't be the right door. C'est marrant qu'ils aient mis des interactions pour dire que c'est pas là. Allez. Ah bah c'est Hello, lui. I'm here about the library. I know, it's a weird opener, but I was told that this is... Okay, we're going inside. C'est celui qui était derrière nous dans la taverne. Ce serait un rebelle du coup. Ok. On a eu du bol alors. Harmy knows Knows what, exactly? that Kian is alive. And Shadow knows what else he told the General. They spoke. My men saw the General entering the engine room in the green. Alvani was spotted leaving the house soon after. They were alone in there with one of the engineers. Ferdows, I believe his name is. He's nowhere to be found. Harmy must have stowed him away somewhere. A witness. So he knows that you've lied to him. Oh, he will not confront you with this yet. Not until he knows why and what we're planning. Yes, Harmy is as clever as a rock snake and twice as deadly. We need to get rid of him. Mother Utana, too. He must have told her. They're thick as thieves. The only question is, have they informed the first? Not without more evidence. There's still time. You're speaking of assassination. What else would you suggest? We crossed the line long ago, Vamon. There's no way back. I can't just walk into Harmy's cell and cut his throat. It needs to look like an accident. The ceremony. It's a week from now. We can't afford to wait. We can't afford to be hasty. Until he has concrete evidence of our treachery, the General will continue his investigations. The ceremony, then. We kill them both and make it look like the work of the Resistance. But if he acts before then, I need to be ready. I need to inform those who are loyal to... Hush. Come here, my sweet. Don't worry. We will survive this. We always survive. We've worked too hard to fail now. The engine will be ours. The Northlands will be ours. The General's men will pull back to Azadir. The Council will not mount another campaign. They cannot afford it. They lack the support of the people. And then we return in triumph, carrying the light of the goddess, and we destroy our enemies. We rule Azadir, as we've always planned. We will not fail, my love. I will be Empress, and you, my supreme commander. This is the will of the goddess. I know it is. I know it.
Ok, c'est vraiment des super traîtres, hein, eux. Mais par contre, du coup, c'est vrai qu'ils prennent un énorme risque s'ils agissent pas tout de suite. Moi, j'aurais été plus d'accord avec le type pour le coup, même si c'est le méchant et que je veux qu'il tombe, évidemment. What is this place? Where are you taking me? Can Oh, someone please say something? You are the resistance, right? You know, instead of abducting me, you could ah, have il just l'a asked nicely. attaché. I would have come with you. I wanted to come with you. Not talking? Fine. Take me to your leader. I've always wanted to say that. Shepard's busy. She'll talk to you later. So now you are speaking to me? Good. I'd like to... Wait. I remember that man. Isn't that... Stop talking. Keep walking. But I know him. Shut up. Absolutely not. No. You cannot leave Mercuria now. If you go to Guienne... What if they find you? They'll kill you. So they kill me. I understand the risks, Enu. I know you want to protect him, but he is one child. If you end up dead, what do we do? You carry on. You're stronger now. You can fight them. You know that's not true. The General has brought more troops from Azadir. Our situation is precarious. I'll go with him and make sure he stays alive. What? You will not. And we lose the both of you? We lost enough of our people when Old Town burned. If Kian had done his duty, those people would still be with Oh, et us. ça va, toi, hein. If you'd listened to me, they'd still be with us. Torture isn't the only road to truth, Dolmari. Isn't that one of your sayings? Boys, I'm as soft-hearted as a Zidling schoolgirl, and Bip's my friend too, but I agree with Shepard. We can't risk it. It's not just about the boy. If I go to Guienne, to the camps, I will find evidence of what they're doing to the Magicals. And if General Harmy and Mother Utana learn the truth of what's being done to innocent creatures, perhaps they'll... Creatures? He didn't mean it like that. Right, Kian? You didn't mean it like that. He's shown that he doesn't consider magicals to be people. We still remember that child-molesting Azadi officer you let go. People. Women, children, the defenseless. If Harmy and Utana learn the truth, they may have a change of heart. They may pull their support. We can't win this war on our own. Vamon and Saya are too strong. With Harmy's men on their side, they'll be unbeatable. But if we undermine this support, even if Harmy does not join our side, our chances will improve. Force me to stay, and we only delay the inevitable. Let me go, and we could win this war. You don't make it easy for me to lead, Kian. But maybe it's time I let you make the decisions. I won't stand in your way. I don't like this one bit. When are you leaving? Right away. If I can sneak on board a cloud ship leaving for the islands tonight. Which means there's not a lot of time. Well, don't let me stand in your way. Go be a hero or whatever. Ok. On a vu qu'il y a eu des répercussions sur, par rapport à nos choix dans cette discussion. Après, le mari qui voulait venir avec nous, on rappelle qu'il veut nous tuer à la base, donc je sais pas si c'est vraiment un grand gage de sécurité, on va dire. Ça va, toi? That thing I said about being a hero or whatever, that came out all Elle s'est un petit peu attachée, elle, I'm je pense. sorry, Elle a peur qu'on meure, du coup. Que Kian décède. It's scary how easy it is to forget about individuals when you're so wrapped up in fighting for the so-called greater Bien sûr, good. ouais. There's all this talk about our cause and the big picture, and you have to go. That's what makes us people. It's not really about the greater good, it's about all those little goods that we do every day to each other. And this is that greatest little good of them all. One boy's life. It matters. And I'm sorry. You don't have to apologize to me, Enu. But thank you. Just don't die. That's all. Don't die and I'll be fine. Ok. On est censé partir tout de suite, mais bon. Il y a des gens à qui parler. Hein. Shepard.
There are still enough books here to Ça, fill c'est son hundreds délire. of long evenings and sleepless nights. There's nothing more. I've to read a be number said. of them, though many are Made your written in case, languages Kian, I've yet to learn. and I cannot argue, even Bah, je though pense I aussi que le risque est believe trop this grand en isn't fait. perfect. Je pense aussi que le risque est trop grand. Lico. You're Et not encore leaving aller. without me. You're needed here, Liko. Those prisoners, they are my people. Imprisoned by mine. This is almost certainly a suicide mission. If the Resistance loses us both, they stand no chance against the Ça tower. va les chevilles? If you die, I will celebrate your death. But I will never be their leader. You've proven yourself. They need you. Go and stay alive. For them. Ok. For all of us. You still plan to kill me after? Of course. Well, Oh là là. I wouldn't want to miss that. Je vais juste faire le tour, voir si on n'a pas un peu Zoé qui traîne. So, you're heading off on a little cruise across the sea, are you? I know Shepard has her reservations, but I'm with you on this one, boy. Ok. We can try and preserve the status quo here for as long as possible, or we can go and do something foolhardy and dangerous, and maybe win this war. So, get your ass to Gian, save that boy, find the evidence, and come back with your limbs intact. Or at least most of them. And let's end this thing. Once and for all. Bon, ils vont tous me donner leur petite phrase d'encouragement, si on peut dire. Mais... Pas des infos. Oh, c'est Zoé. I don't need to be locked up like this. I'm not an Asadi spy. Oh, forget it. It's a long story. What's the point? You don't make the decisions. This is a waste of everyone's time. Just know that every minute I spend here is another minute lost trying to save the world. I mean, no rush, just a friendly FYI. Alors c'est dommage, mais le jeu va pas nous laisser nous rencontrer et parler. Et le petit passage où on l'entend est sympa. Ah. Normally I'd join in the questioning, but I Ok, don't have ouais, ils time. veulent vraiment pas qu'on y Whenever aille. we bring someone in, they're questioned in there. On va faire un peu If le they tour, voir s'il n'y a refuse pas to d'autres answer, personnes à qui parler. they're brought Ah bah, y a elle. downstairs. Not everyone's comfortable with Allez, termine ton screens. monologue, mon gars. Voilà. You are doing the right thing. Shepard, Shepard carries a great load. It's hard for her to lift her eyes beyond this moment. She's afraid of losing you, Kian. Having you here has given everyone hope. I trust you will keep that hope alive. I have not forgotten. I will do my part while you are gone. I owe them this. Ok. Bon, pour l'instant, ça a un peu rien donné, hein, cette histoire avec Nahane. Mais bon. Sûrement viendra un moment où elle va genre se sacrifier. On ne sait pas quoi. Donc là, il n'y a rien d'intéressant. Hop. Pardon. On va lui parler. On peut juste regarder le My livre. favorite stories are travelers' tales, describing journeys across the Northlands, Southlands, and the islands, places I've yet to visit. Bon, je pense qu'on est prêt à partir. Bon, maintenant l'épisode est bien avancé et je pense que c'est la fin du chapitre en fait. Hop, on va passer par là. On sera sûr de ne pas avoir raté quelqu'un, mais je pense que non. Bon, bah tant pis Zoé, désolé. On voit rien ici. Ah, c'est pour sortir. Bah écoutez, c'est par là qu'il faut aller. Hein. Et voilà. Un peu frustrant de ne pas avoir pu parler à Zoé, mais bon, bah, c'est comme ça. Hein.
They're bringing magicals through that gate and onto the cloud ship. That cloud ship's headed to Gien with a new batch of prisoners. I must get on board. Mhm. Bon, visiblement c'est par là. Comment on va se mêler à la foule pour rentrer là-dedans? Il n'y a pas un groupe qui attend? Pas l'impression. C'est assez sombre hein, quand même. When's this ship taking off? In a few minutes, I think. It's fully loaded, barely any room in the hold. Ah mince. Is that the last of the magicals, then? From the ghetto, yeah. I mean, there are still stragglers. I see them around walking freely like they're actual Oh, people no, no, and no, not no, animals. no. That's disgusting. Oh, well, they're not really animals, are they? I mean, they're like intelligent. At least some of them. No, they're filthy animals. Good riddance to them. Well, I don't know. I had a long conversation about farming with a Dolmari last year at the Rooster. She seemed nice. You'll want to be careful talking about your love for the magicals. There's a reason they're being shipped off to the camps, you know. Right. Never mind. Anyway, you should be up there keeping watch, not down here talking to me. Bon. Je suis pas plus avancé. They led the magicals through that gate to the cloud ship. On peut pas lui parler. Et l'autre, il est là-bas. On va quand même aller voir si on peut pas lui parler. Il a l'air plus conciliant. Non. C'était juste un petit passage d'information, on va dire. Ah ok. Ah, c'était ça qu'il fallait faire. Fallait attendre qu'il bouge, qu'il se mette contre le mur, qu'il regarde le mur. On va peut-être lui piquer ses équipements. Non, même pas. Bon, bah écoutez. It must lead to the staging platform that takes prisoners and supplies up to the ship. Ok. Et comment on l'ouvre ta grille? Ah, ici. Bon, petite prolongation. Kian? Ah bah Where tiens. are you? Oh no, no. You're not going after him. He's not your responsibility. None of this is on you, Kian. It's not just the one life, Anna. It's not just Bib. The Azadi take the magicals to the islands. They're not given passage to the Southlands. They never come back. It's all a lie. The old and the young families sent away to die. Forgotten by everyone. That ends now. I refuse to forget. The Resistance will persevere without me. I'm not really one of them. I never was, I never will be. I'm Azadi. You're Azadi. So what? I'm not saying what they're doing is acceptable, but are you going to free every magical on your own? Take on the entire Azadi army single-handed? You're being stupid and emotional, and you're being selfish. You're leaving us when we need you the most. You're leaving me. Again. What do you mean by... My name isn't Anna. I use a different name in every city. It's safer that way. In Sadir, I was Elena, but I never told you my name. You don't recognize me. That's fair, I've changed. You haven't, except for the, you know, it's a good look for you. You're the girl I saved from Vamon's gang. Yeah, I'm the girl. What, that's it? I spent every day these past 20 years thinking about you, and I'm the girl. Oh, I feel so special now. Forgive me, Anna. Elena. I do remember you. Vamon was trying to... Hurt me. And they would have killed me too if it hadn't been for you. You risked everything and you stood up for me. That was the first time anyone had shown me any kindness. You brought me to Mother Ritana, and she took care of me for a while.
I watched you from a distance for years, until I was forced to leave Sadir. But I knew I'd find you again someday, Kiana Varney. That was a long time ago. I was a different person. No, you were a different person in between, but now... Now you are the boy I knew from all those years ago. The boy with his eyes and heart wide open. The boy who risked his life for others. The boy who... Oh, gods damn it. This is why you have to go. Not because you're Azadi, or because you're the Apostle, or the great hero of the Resistance, or because of your goddess, or because you're selfish. You have to go because this is who you are. The boy who saved my life. Will you help them while I'm gone? This isn't my war, Kian. Maybe not. But it is mine. And I believe what happens here will change the balance for all time to come. I didn't know you believed in the balance. I didn't. Will you help the Resistance in my absence? Fine. Fine. I'll help them. You're not pulling away this time. What was that for? For love, you idiot. I've loved you since you lifted me out of that gutter and saved my life. I've loved no one else. I don't know if I can... It's taken me over 20 years to find you. You'd better fucking come back, or believe me, Kiana Varney, I will go to the first mountain and drag you back, kicking and screaming, to the world of the living. Ok, bon. Alors c'était censé être une séquence émotion, mais je vous avouerai que... Alors je pense que ça n'existe pas dans les jeux, ce dont elle raconte. Je pense que c'est popé là pour l'histoire. Mais je ne me souviens pas du tout qu'on ait sauvé une fille rousse dans le précédent jeu, donc... Bon, voilà. Ça rajoute un petit peu de contexte sur son comportement, certes, ok, ça passe. Mais bon, lui, je vais pas dire qu'il s'en fiche, mais il est pas amoureux, donc... Voilà, quoi. Ah, il y a une porte ici. Bah, je pense qu'on clôture le chapitre. Ouais, désolé, je suis un petit peu... Ah bah super, voilà, game over. Est-ce qu'il faut passer derrière lui? Peut-être, ouais. On va faire... Hey, there's no walking on a wall Ok. at night. Est-ce qu'il faut y aller lentement? Peut-être. Parce que là, il nous a pas vus. Hein. On est très discret. Allez, vas-y. Avance. Peut-être ça, faut peut-être y aller lentement. Ouais, du coup, bah, je suis complètement, pas totalement insensible, mais quasiment, avec cette espèce d'histoire de pseudo-amour unilatéral. Pour moi, ça sortait de nulle part. Bon, là, ils ont donné une justification, mais on va dire qu'il n'y a pas eu spécialement beaucoup de moments entre eux durant le jeu. Du coup, c'est un petit peu... Ah, mince. Je sais pas si j'ai accéléré ou pas. Mais du coup, comment expliquer ça? Moi, j'ai vraiment pas l'impression qu'il y ait quelque chose entre deux. Et bah, du coup, voilà. Bref, il l'a sauvée quand elle était petite. On peut l'accepter, voilà. Alors, est-ce qu'il va se retourner là ou pas? J'accélère pas. Je garde la même vitesse toute pourrie. Bah non, il se tourne. Bah, je sais pas. On va essayer d'aller plus vite une fois qu'il est tourné. Après, il se tourne quand on approche en vrai. Et je pense pas que ça va marcher. Je pense qu'il va se tourner dans tous les cas. Ah non. Bah écoutez, allez. Et voilà. Ok. Bon, l'animation, elle est pas terrible. Hein. On dirait qu'il lui fait un câlin. Allez, Kian. J'espère que cette partie est bientôt finie. Je suis pas trop en forme pour faire une petite phase d'infiltration un petit peu mal faite. Comment on active le ponton? Ici. Et c'est parti. Ça va, il n'y a pas une garde énorme. Hein. Ah bah. Oh oui. Allez, on va là. Take my hand.
Hold on. Je pense que j'ai fait une erreur en faisant ça, mais bon. Parce que du coup, il lâche la rébellion lui aussi. You begged me to. You're infuriating. Because I pulled you up. Because you continue to give me no reason to hate you. Aside from murdering your father in front of you. Well, aside from that... Ah, un petit radoucissement là du coup dans la relation entre les deux. Je sais pas ce qui se serait passé si je l'avais pas aidé. Est-ce qu'il serait monté quand même? Ou est-ce qu'on serait parti tout seul? On saura pas, hein, parce que nous on fait un seul trajet, on va dire. Mais bon, bah du coup on part pas tout seul. J'espère que je vais pas le regretter quand même. Hein. Ceci dit, ce petit passage, j'ai pas de raison de te détester depuis que je t'ai revu. C'est quand même un adoucissement de son caractère par rapport à tout ce qu'on a eu depuis le début du jeu. Et voilà, on a terminé le livre 3. Alors, toutes vos décisions étaient enregistrées pour le livre 4. Les actions que vous avez faites et les décisions que vous avez prises dans le livre 3 ont déjà modifié le cours de votre voyage de manière significative, évidemment. Ces décisions seront mémorisées, bon blabla, bref. C'est toujours pareil. Un petit récapitulatif avec les pourcentages. J'ai dévoilé des éléments de ma vie personnelle et je ne sais pas si j'ai bien fait. Je n'ai pas honte de ce que je suis. Mais j'aime garder une certaine réserve, mes paroles peuvent se retourner contre moi. Certaines personnes me traiteront peut-être de manière différente suite à ce que j'ai dévoilé sur ma vie. Au final, c'est leur problème, pas le mien. Alors je me souviens plus de ce choix, honnêtement, mais apparemment on a presque tout fait le même. 97% c'est énorme. Ah, c'est un petit peu plus divisé là. J'ai rapporté des outils au mécanicien, il ne saura jamais ce qui s'est passé et ne sera pas puni pour sa négligence. Ouais, ça on s'en souvient. 55%, ok. Bah j'imagine que si on les lui rapporte pas, ça finit pour lui. Hein. J'ai utilisé un mélange de fromage et de vêpres pour immobiliser un rat. J'aurais sûrement pu attraper le rongeur d'une autre manière. Ouais. Comme 60% des cas, par contre je vois pas trop ce que ça change. Ça. Il a juste chopé un rat quoi. Zoé Maya Castillo. En réagissant rapidement, j'ai pu dégager la ligne de visée de l'homme en costume, lui permettant d'abattre le soldat de l'œil qui était derrière moi, ce qui m'a sûrement sauvé la vie. Mais qui est ce type? Pourquoi est-il venu m'aider? Ah, apparemment, avec 66% des gens qui ont fait ça. Je sais pas ce qui est arrivé pour les autres. Je pense pas qu'elle meure, hein, mais... Vous apprendrez les conséquences de ce choix dans le livre 5. Ah ouais, ok. Ça spoil un peu, ça. Reza est toujours en Islande avec les données de Baruti. Ai-je bien fait de les confier à Sully? Quand la main sera-t-elle en mesure de publier l'article? J'ai sans doute trahi la confiance de Baruti, mais au moins, il a pu s'en sortir sain et sauf. Non, c'est lui qui a abusé, Baruti, je suis désolé. Parce que lui, il voulait juste avoir les données, c'est lui qui gérait tout, bah, il fallait pas nous demander d'aller les chercher. 76%, ok. Au coq et au chaton, j'ai commandé quelque chose de fruité et j'ai eu un oignon. C'est la vie. Ce choix n'aura absolument aucune conséquence. Il y a des limites quand même. Mais c'est rigolo qu'ils le mettent parce que ça m'a fait flipper moi quand j'ai vu qu'il y avait des conséquences. C'était juste un petit troll des développeurs. Bien joué, 22%. J'imagine que les gens ont pris de la bière. Kian, je ne pouvais pas abandonner Liko. Son aide sera précieuse au cours de ce qui s'annonce comme une mission périlleuse. Et qui sait, travailler en équipe nous aidera peut-être à surmonter nos différends. 75% des gens l'aura récupéré, je suis pas trop surpris. Et c'était le dernier jour. Eh bien écoutez, voilà qui va clôturer cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Et on se retrouve au prochain épisode pour le livre 4. Allez, à la prochaine!